ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ತೇಜ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸುಮಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಔಟ್ ತೆಗೆದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಔಟ್ ಬಯಾಲಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 30 ಔಟ್ ಆಫ್ 30 ಬಂದಿರೋ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು 100% ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ 100 ಔಟ್ ಆಫ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಈ ಚಾನ್ಸ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಔಟ್ ತೆಗಿಬೋದು. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಔಟ್ ಆಫ್ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯು ನೋ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಮೇಜರಾಗಿ ನಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಆರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದು MCQಸಲ್ಲಿ. MCQಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು 100% 1 ಮಾರ್ಕ್ ಲೂಸ್ ಆಗೋ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಫೈನಲ್ ರಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ MCQ ಸೀರೀಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಓವರಾಲ್ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ 13 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. 13 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ MCQ ಸೀರೀಸ್ನ ನಾವು ವಿತಿನ್ 3 ಡೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಬಯಾಲಜಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್, ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 MCQ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ಕೋಬೋದು ಪಾರ್ಟ್ ಎಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ 13 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಹೈ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಇರೋ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎಯಲ್ಲಿ MCQ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಆ 1 ಮಾರ್ಕ್ MCQಗೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಟುಡೇ ಅರೌಂಡ್ 36 MCQs, quality MCQs. Probability of giving the same MCQ is high. So maximum we are covering all the areas of the chapter. So first question nodana. The function of tapetum in Microsporogenesis is. So ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು anther has 4 wall layers. ಅದರಲ್ಲಿ tapetum ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ tapetum, it nourishes the developing pollen grains. Yes, it is correct. It helps in dehiscence of anther. No. It helps to protection. It helps in division. So dehiscence and protection, ಇವು ಎರಡು ಔಟರ್ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಮಿಡಿಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್. So these 3 layers are concerned with dehiscence and protection, whereas tapetum, last layer, inner layer, is concerned with the nourishment of the developing pollen grain. So very, very important area. Let us move to the second question. Select the correct sequence of anther wall layers. Same anther wall layers ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. outermost will be epidermis. Just below that we have endothecium. Just below that we have middle layers and inner tapetum. So this will be the sequence of the layers from outside to inside. If they ask from inside to outside, it will be opposite. So here we need to find the correct sequence, right? We will see epidermis. There are 3 options with epidermis. So this 4th option will be wrong, that we will remove.
So next second layer endothelium. So only second option is going to match. Epidermis, endothelium, middle layers and tapetum. Tumba easy question but important question even with respect to KCET also. Next, third question nodana. Select the correct sequence of events in microsporogenesis. Microsporogenesis andre enu? The process of producing microspores from microspore mother cells by meiosis division. So ee process alli ಏನು correct sequence ಇದೆ? So ಇಲ್ಲಿ there are four options. Some are starting with sporogenous tissue. ನಾವು sporogenous tissue ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Sporogenous tissue, so which is a diploid cell. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? This will develop into microspore mother cell or pollen mother cell. Pollen mother cell PMC ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. It will develop as pollen mother cell. Pollen mother cell will undergo meiosis. It is going through meiosis and it will produce as 4 pollen grains or microspores. The same thing we call it as microspores. So this process is called as microsporogenesis. So ಈಗ event ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದಾವೆ? Sporogenous tissue, yes. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ microspore mother cell, yes. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ microspore tetrad. So ಇಲ್ಲಿ 4 microspores form ಆಗಿದಾವೆ. Initially they all are present together. So all 4 cells are present together. On the tetrad ತರ ಇದೆ. So that is why it is called as microspore tetrad. But microspore tetrad ಅನ್ನೋದು it is formed from pollen mother cell. It is formed from pollen mother cell. Yes, correct. And microspore tetrad will mature and it will separate and it will convert into microspore. So option 1 is correct. Remaining options ನೋಡೋಣ. Microspores, first starting with microspore, this is absolutely not possible. Third option, sporogenous tissue, then microspore tetrad. So they are giving this as the first one and this as the second one, which is not possible. This is also wrong. And the D is starting with microspore, that is also not possible. So A is the correct answer. The most resistant organic material present on exine of pollen grain. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು pollen wall is made up of exine and intine. Outer wall is exine and inner wall is intine. So organic, most resistant organic material present on exine. Exine is made up of sporopollenin. Intine is made up of pectin and cellulose. Which of the following has proved helpful in preserving pollen as fossil? Yes, pollen grains na as a fossil tara preserve ಮಾಡೋಕೆ ಏನು help ಮಾಡುತ್ತೆ? Definitely it is the most resistant organic material, that is sporopollenin present in exine. Exine ಅನ್ನೋ wall layer sporopollenin ಅನ್ನೋ chemical ಜೊತೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ. So this is the most resistant organic material. Next, moving to the 6th question. Select the incorrect statement with respect to vegetative cell of pollen grain. So pollen grain ಅಲ್ಲಿ 2 cells ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು small generative cell and a large vegetative cell. So large vegetative cell VC and small generative cell. So regarding this, which is incorrect, we need to select incorrect. Nodana. It is bigger than generative cell. Yes, it is true. It has abundant food reserve. Yes, vegetative cell has abundant food reserve. That is also true. It has a large irregular shaped nucleus. That is also true. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು large irregular nucleus ಇರುತ್ತೆ. ಇದು correct. It floats in the cytoplasm of generative cell. This is opposite. Generative cell will float in the cytoplasm of vegetative cell. So this is wrong statement. So our correct option is select the incorrect statement. So this is the incorrect. So our answer is D. So MCQs maximum ತುಂಬಾ easy MCQs ಇರ್ತವೆ ನನ್ನ in your final exam.
But only thing is, you should clearly read the statement, read the question properly, understand the question and read all 4 options. Even though your answer is the first one, do not confirm. Read all the 4 option. ನಿಮಗೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೀಸನ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, 100% ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. Pollen grains of many species cause severe allergies. Yes, it is true. Parthenium causes severe allergy. Stored pollen in liquid nitrogen can be used in the crop breeding programs. Yes, this is also correct. Stored pollen grains in the liquid nitrogen cryopreservation technique at minus 196 degrees centigrade is used in the crop breeding technique. Tapetum helps in the dehiscence of anther. As we already discussed in the first question itself, this tapetum role is providing nutrition. It is not going to involve in the dehiscence process. Exine of pollen grain is made up of sporopollenin. This is also correct. So ಇಲ್ಲಿ incorrect ಯಾವುದು? C is the incorrect. So we are going to choose C as incorrect. Okay, moving to the next question. Pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen. Pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen having a temperature of. So liquid nitrogen alli ಎಷ್ಟು temperature alli ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? We are going to store at minus 196 degrees centigrade. It's a fundamental point. minus 196 degrees centigrade. ಇದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ನಾವು ಕ್ರಯೋ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್. So we call this as cryo preservation. So you can also use this as the definition for cryo preservation for 2 marks. Hope everybody is applying for KCET. Last date is extended up to 22nd Feb. Previously it was 17th. But it is extended up to 22nd Feb. If you have not yet applied, please do apply so that you can easily participate in the KCET exam. So let us see 9th question. The functional megaspore in an angiosperm develops into functional megaspore. Megaspore ಏನಾಗುತ್ತೆ? Megaspore will develop into next embryo sac. So this is going to form embryo sac, or it is also called as female gametophyte. It is known as female gametophyte. So total functional megaspore is going to develop in the form of embryo sac. ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನು? ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಸಿನರ್ಜಿಡ್, ಎಗ್ ಸೆಲ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್, ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫ್ರಮ್ ಜೈಗೋಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್. ಎಗ್ಗಿಂದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒವ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಒವ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಒವ್ಯೂಲ್ is larger than this. This is the sequence. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. Inside ovule, some of the cells will develop into megaspore mother cells. They will produce megaspores, 4 megaspores. Out of that 3 will disappear, 1 will function. So functional megaspore ಅನ್ನೋದು it will develop into female gametophyte. So megaspore ploid ಏನಮ್ಮ? Haploid. Female gametophyte ploid ಏನು? Haploid. This is requiring only mitosis, free mitosis, nuclear divisions. Ovule is basically 2n. ಇಲ್ಲಿ meiosis required ಆಗುತ್ತೆ. Okay. Let us see the next question. In angiosperms, microsporogenesis and megasporogenesis, ಎರಡು
Production of microspores and production of megaspores involve meiosis. Occur in ovule? No. ಇದು ಆಂಥರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಓವ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. Occur in anther? No. Form gametes without further division? No. It requires further divisions. So ಇಲ್ಲಿ correct option is involving meiosis only. Megaspore and microspore. Pollen mother cell will divide and produces microspore, also called as pollen grain. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿವಿಷನ್ ಬೇಕು? ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅಕ್ಕರ್, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ producing megaspores. So here also you need meiosis. These are not gametes. Pollen grain is not a male gamete, it is male gametophyte. Megaspore is not a gamete, it is going to develop in the form of female gametophyte. So illinda gametes form agabekandre, like if they want to produce finally male gametes, pollen grain should undergo 2 times mitosis. So 2 mitosis divisions required. Similarly here 3 mitosis divisions required to produce egg cell. Embryo cycle egg produce ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 3 mitosis divisions are required. So form gametes without further division is a wrong statement. So it involves meiosis is correct. I hope you are understanding. Function of filiform apparatus is, filiform apparatus function ಏನು? ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕಲ್ಲಿ, ಇದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್, ಈ ಥರ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸಿನರ್ಜಿಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ದೇ ಡೂ? ದೇ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ಸೂಟಬಲ್ ಪೋಲೆನ್ at the stigma? No, that is not their duty, it is the stigma duty. Stimulate division of generative cell, that is also not their duty. Generative cell is basically pollen grain. This is related to embryo sac. Produce nectar? No. This is going to guide the entry of pollen tube. This is the correct option. So when pollen tube is entering into the embryo sac, filiform apparatus will guide their entry towards the egg and towards the central cell. That is the correct option. From the statements given below, choose the option that is true for a typical female gametophyte of a flowering plant. So choose the option that is true for a typical female gametophyte of a flowering plant. Female gametophyte or embryo sac ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? It is 8 nucleate, yes. 7 celled at maturity, this is true. It is free nucleate during the development, yes, this is also true. ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಡಿವಿಷನ್ ಯೂಶುವಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನೆಸಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ when female gametophyte is developing, the 3 mitosis divisions, first they are nuclear divisions, only karyokinesis will take place, later cytokinesis one time will occur. So that is why it is a free nuclear type of division. That is correct. It is situated inside the integument but outside the nucellus. No, ovule structure na ನೀವು analyze ಮಾಡಿದ್ರೆ these are the integuments and this is going to be the nucellus, and here you can have functional megaspore mother cell. This is going to develop in the form of a large embryo sac. So integuments, then followed by nucellus, followed by embryo sac. So this is also wrong. It has an egg apparatus situated at the chalazali end. Egg apparatus is situated at micropyle side. This is wrong. So ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್.
ಸೊ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು I know that you are very well preparing for KCET. See, for all of us, ultimately education is the major source to maintain our life, our next generation and also our parents. So almost ನಮ್ಮ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು 3 ಜನರೇಷನ್ಸ್ನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು KCET ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಒಂದು 4 ಇಯರ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಜಾಬ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ that will be a painful situation for anyone. As a candidate, you will be having a difficult situation, your parents and society pressure, we have to handle all this. So you should have multiple options. ನಾವು ಈಗ 12th ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ 10th to 11th, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವಕಾಶ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ 12th to ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. These two are very, very important. The third one will come after your degree or PG. So there you cannot do much changes. But ಈ 2 ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎ ಗುಡ್ ಡೆಸಿಷನ್. ಸೊ ಎಲಾಂಗ್ ವಿತ್ KCET ನೀವು ತುಂಬ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. KCETಗೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇಕು? ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್, ಬಯಾಲಜಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 3 ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 4 ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. With the same syllabus, you can also apply one more national level exam called NCET, National Common Entrance Test. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ತೇಜ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. NCET ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಯಾವ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, IIT, NIT, RIS ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದಿ NCET ಈಸ್ 10th March 2026. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದು 17th April ಇದೆ. ಟೆಂಟೇಟಿವ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನಿಂಗ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಫ್ಟರ್ KCET. ಸೊ ನೀವು KCETಗೆ ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ NCET. ಇದರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 12th ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. NCETಯಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 12th ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 100% ಬೆಟರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ದೆನ್ KCET. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡೌಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. NCET ಅನ್ನೋದು 100% ಬೆಟರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ದೆನ್ KCET. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್. Identify the correct sequence of arrangement of cells in the mature embryo sac. Mature embryo sac ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ? ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಆರ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ synergid, this will be the very nearest cell to the micropyle, then egg, and this entire area is central cell, and here you will have antipodal. So when we talk about polarity, micropyle side ಇಂದ ಚಲಾಜ ಸೈಡ್ಗೆ ಏನು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್ synergid ಇದೆ, ಎಸ್. egg cell ಇದೆ, then central cell ಇದೆ, then antipodals. Yes, A is correct. B antipodal, then central cell, then egg cell, then synergid. So that is from chalaja to micropyle. That is from chalaja to micropyle. Right? From chalaja to micropyle. But here they are asking correct sequence of arrangement of cells in the mature embryo sac from micropylar end very clearly. Please do understand, this is from micropylar end. That is why I chose A as the correct option. A is the correct option. Okay.
Next question, which of the following is not correct statement? ಏನು not correct statement? Placenta is located outside the ovarian cavity. Placenta is located always inside the ovarian cavity. So idu not correct. Central cell develops into PEC after fertilization. Yes, in the triple fusion alli central cell will develops into, after fusion with one more male gamete, it will develop into PEC, primary endosperm cell. That is correct. Orchids contain more than one ovule in ovary. Yes, orchids contain many ovules, thousands of small ovules. Egg apparatus consists of one egg cell and two synergids. That is also correct. So not correct is A. Next question nodana, even in the absence of pollinating agents, seed setting is assured in. Pollinating agent illa, but still seeds are forming. Andre arda eno, the flower might be a clistogamous, unopened flower. So they are asking here clistogamous flowers. This is the direct indication. So clistogamous flowers ge ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಯೋಲಾ, ಕೊಮಲಿನಾ, ಆಕ್ಸಾಲಿಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ COV, cow. ಕೊಮಲಿನಾ, ವಯೋಲಾ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಾಲಿಸ್, COV. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಮಲಿನಾ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. Transfer of pollen grains from anther to stigma of another flower of the same plant. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ pollen grains from anther to stigma of another flower from the same plant. ಇದು actually one type of self pollination, but it is happening between two different flowers of the same plant, geitonogamy. So it is known as geitonogamy. Which pollination brings genetically different type of pollen grains into the stigma? Genetically different type andre anther should transfer pollen grains from one plant to another plant, then it is going to be genetically different. So it is going to be xenogamy, true cross pollination. Idine navenantivi, it is going to be true cross pollination. Geitonogamy, it is a kind of self pollination. Genetically it is self pollination, but functionally ಎರಡು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. Autogamy is true self-pollination. Clistogamy is also true self-pollination. ಇವು ಎರಡು genetically as well as functionally. Both cases it is self-pollination because it is going to take place within the same flower. Dioecious plants are, dioecious plants ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಎನಿ ಒನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಐದರ್ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಥರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇದು ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಥರ. ಮೇಲ್ ಈಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್, ಫಿಮೇಲ್ ಈಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಯೋಯಿಷಿಯಸ್. Dioecious ಅಂದರೆ you should imagine ourselves, male and female are separate. That is why the dioecious plants. Dioecious plant ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬೋತ್ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಟ್ನೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಅದು ಆಗಲ್ಲ.
both gynogamous and xenogamous not possible, only xenogamy transfer illinda illige agbeku. It is a pollination between two different plants of the same species, so it is going to be xenogamy only. Wonderful question. It is at a NEET level, CET level and other competitive exams also, but simple question. Next, statement 1. In viola, both autogamy and gynogamy is prevented. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವಯೋಲಾ ಅನ್ನೋದೇನು ಕ್ಲಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್, ಅನ್ಓಪನ್ ಫ್ಲವರೇ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫ್ಲವರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 100% autogamy. It is 100% autogamy. Geitonogamy is similar to autogamy since pollen grains comes from the same plant. Yes, this statement is true, but statement 1 is wrong. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ರಾಂಗು, ಎರಡು ರಾಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ರಾಂಗು. Statement 1 is incorrect, statement 2 is correct. This is the correct answer, C. Which is not a characteristic feature of wind pollinated flower. Wind pollinated flower ಗೆ ಏನು characteristic feature? Not a characteristic feature. Feathery stigma, yes, it is characteristic feature. Presence of single ovary, it is also required for wind pollinated. Pollen grains are non-sticky, this is also correct. Flowers are very colorful, idike yake? Wind cannot see colors, so those flowers need not be colorful to attract the wind. If it is insect pollinated, then this is required. So this is not a characteristic. Wind pollination is common in ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಯೂಶುವಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಗ್ರಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ wind pollinated is common. Orchids, very very colorful, beautiful flowers, so insect pollination. Lilies, legumes, biotic pollination is major one. Double fertilization ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಸಿಂಗಮಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಇವೆರಡು ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಂಗಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆರ್ ಎಗ್, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಎಗ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಜೈಗೋಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್. ಇವೆರಡು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 2 polar ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ n+n, it is almost before fusion it is going to combine together, so all together 3n. It is going to form a cell called PEC, primary endosperm cell. So this is going to be 3n. ಇವೆರಡು ಆಗಿದ್ರೆ that is called double fertilization. ಇದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ? This is going to take place only in flowering plants. ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಸಿಂಗಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ. In a fertilized embryo sac, the haploid, diploid and triploid structures are represented by. ಸೊ ನಾವು ಓವರಾಲ್ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನೇನು ಇರ್ತವೆ? ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಏನೇನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು? ಸಿನರ್ಜಿಡ್, ಎಗ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ and then antipodal. These are the cells present in embryo sac. Fertilize ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್
Egg will develop into zygote. So this is a diploid structure. Central cell will develop into PEC. This is a triploid structure. Remaining alla there is no role of synergid and antipodal in the fertilization. Avenu ploid change agalla. So idu haploid ange irutte, idu haploid ange irutte. Now we will see the options. Synergid haploid, zygote diploid, primary endosperm nucleus triploid. Yes, first option is matching. Second option, synergid antipodal polar nuclei. Synergid haploid, antipodal haploid, polar nuclei also haploid, n plus n. So second option is altogether haploid. Antipodal haploid, synergid haploid, primary endosperm nucleus is a triploid. This is n, n, 2n. Idu n, n, 2n. Idu altogether haploid. Idu haploid. Haploid. This is also haploid. This is 2n. So here matching one. The first option is correct. Very, very important area, Nana. Ploidy of the cells is very easy to remember and highly important question for CET, PU, NEET level, whatever competitive exam you attend. This is a high chance to ask questions based on this. Haploid condition is not observed in which of the following cells of embryo sac? Yav cell alli haploid condition is not observed. Synergid is haploid, egg is haploid. So here eradu haploid cells. Zygote 2n, Pn 3n. So this is correct. Antipodal n, egg is n. Antipodal n, synergid is n. Endosperm persistent in the mature seed. Endosperm ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ seeds, also called as albuminous seeds. ಈಗ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಸೀಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಸೀಡ್ ಯಾವುದು? Pea, beans and groundnut. Pea, beans and groundnut all are dicots. Basically they are non-endospermic. ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೋಕೋನಟ್ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್. ನಾವು ಕೋಕೋನಟ್ ವಾಟರ್, ಎಳ್ನೀರು. ಸೊ ಕೋಕೋನಟ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಅದು ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಾಟರ್ ವಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋಕೋನಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಕೆರ್ನಲ್, this is the cellular endosperm. Cellular endosperm. So coconut is an example for having both the type of endosperm, cellular as well as free nuclear in a single seed. Next, in a monocot embryo, shoot apex and leaf primordia are enclosed in a shoot apex plus leaf primordia are enclosed in a hollow foliar structure, coleoptile. Monocot embryo alli shoot apex plus leaf primordia, they are enclosed in a hollow foliar structure. Hollow, empty, leaf-like structure, that is coleoptile. Similarly, when they come to root tip and radicle, that is enclosed in a solid structure called coleorhiza. This is a solid structure. This is not hollow. Perisperm differs from endosperm in
ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು? ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು 3N ಸೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 3N ಟಿಶ್ಯೂ. ಬಟ್ ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಲಸ್ which is present in the ovule. Generally it should consume completely, but some amount may left out in some seeds, which is a diploid cell. After fertilization, this is called as perisperm. Iದೇನು fuse ಆಗಲ್ಲ. So the ploid is different. Both are supplying abundant food reserve for the developing embryo, but function is same. Ploid is different. Their origin is different. So ಇಲ್ಲಿ being a diploid tissue, perisperm is a diploid, endosperm is a triploid. Yes, this is correct. Both will have reserve food. It formation by fusion of secondary nucleus. No. So first one is correct. Non-albuminous seed is produced in. Non-albuminous seed ಅಂದ್ರೇನು? Non-endospermic seed. Non-endospermic seed. ಇದರಲ್ಲಿ as I already told you, PBG, these are endospermic. Albuminous. Non-albuminous seed ಅಂದರೆ non-endospermic seed is produced in. Yes, PBG. These are non-endospermic. Non-albuminous. Remaining all are endospermic. Which one of the following fruit is parthenocarpic? Parthenocarpic fruit andre nama producing seedless fruit is called as parthenocarpic. Basically banana. We don't require seeds in the banana. Which part of the fruit labeled in the given figure makes it a false fruit? False fruit andre eno? When fruit is developed from other than fertilized ovary, andre edible part of the fruit is developed from other than fertilized ovary, that is called as false fruit. So fertilization ಆಗುತ್ತೆ, but ovary is not going to be edible part. Other than ovary, maybe thalamus ಆಗ್ಬೋದು, other floral parts ಆಗ್ಬೋದು. If they are developing into fruit, it is called as false fruit. So ಈಗ C part ಅನ್ನೋದು seed, D no, D is not going to, that is a fertilized part. Mesocarp is a fruit wall, this is also not correct. Endocarp fruit wall, so this is other than ovary, so D will be the correct. C thalamus is the correct point for this. Occurrence of more than one embryo in a seed. More than one embryo in a seed. Polyembryony. This is polyembryony. Polyembryony is very, very common in citrus species. Apomixis is common in grasses and asteraceae. Apomixis is common in grasses and asteraceae. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಗೆ? ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್. ಇದೇನಿದು? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್. Without fertilization, seed is going to produce. Polyembryony ಅಂದ್ರೇನು? Seed with many embryos, more than one embryo. ಅಂದರೆ ಈ ಒನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇದು ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯೋನಿ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯೋನಿ ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಒನ್ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಗ್ರಾಸಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಸಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯೋನಿ ಅಂದರೆ ಸಿಟ್ರಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಆರೆಂಜಸ್. Statement 1.
Apomixis is the production of seeds from unfertilized ovary. Yes, without fertilization seeds are producing. Embryos produced from apomictic seeds are not genetically identical. How come? Fertilization ಎಲ್ಲ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಒವ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಸೀಡಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಈಸ್ ರಾಂಗ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 1 ಈಸ್ ಟ್ರೂ, 2 ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. Next, statement 1, formation of fruit without fertilization is called apomixis. No. Formation of fruit without fertilization. Formation of fruit without fertilization is parthenocarpy. This is known as parthenocarpy, not the apomixis. Seed form agidre that is apomixis. Fruit form agidre that is called as parthenocarpy. In some species of asteraceae and grasses, seeds are formed without fertilization. This is true. Statement 2 is true. So here 1 is correct, 1 is false, 2 is correct. The following picture is an example of, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪೆಪಾವರ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಪೆಪಾವರ್ ಸೋಮ್ನಿಫೆರಾ. ಈ ಪೆಪಾವರಲ್ಲಿ ಏನು ಇದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಮೆನಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಸ್ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟುಗೆದರ್, ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಮೆನಿ ಇದ್ದಾವೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿ ಕಾರ್ಪೆಲರಿ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ಕಾರ್ಪೆಲರಿ ಎಪೋ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಮಲ್ಟಿ ಕಾರ್ಪೆಲರಿ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜನಿ ಇನ್ ಡೈಕಾಟ್. ಡೈಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜನಿ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್ zygote will develop into proembryo. Proembryo will develop into globular embryo. Globular embryo will develop into heart-shaped embryo. Heart-shaped embryo will develop into mature embryo. This will be the sequence. PEGEHEMA. So proembryo, then globular embryo, then heart-shaped embryo, then mature embryo. So A is the correct one. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಔಟ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ 70 ಔಟ್ ಆಫ್ 70 ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ MCQs ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಎ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಆಲ್ 13 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ಆನ್ ಎವ್ರಿಡೇ ಬೇಸಿಸ್. ಡೈಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ದಿಸ್ by evening 5 o'clock. So if you like this, please do subscribe our YouTube channel, share with your friends, like it so that it will reach to many people, it will be useful for us. Still, if you want some other subjects like chemistry or physics etc., mention that in the comment. Based on your requirement, we will plan the sessions. Thank you, all the best, see you soon.